A few days after fire broke down a section of Gatwekera village, the area MCA advised the residents to bring down structures along the Mama Okinda road in Gatwekera to ease the way for fire engines to access the area in case of a future tragedy. Ndio barabara imeleta hasara, but pia ni faida. Sawa, in case kama fire incident, hiyo fire extinguisher inaweza kupita, but saa hii inaweza pass. So wasanii wanaweza saidika haraka. Mimi ningependelea barabara at least ipite mtaani katikati venye iko hivi. At least hii kitu wanafanya ni mzuri. Ndipo hata tukipata msiba wote tuwe na uwezo gari kuingia mtaani angalau itusaidie. Hata wenyewe hawana pesa kutengeneza barabara. Sasa ile tu wanajifanya kwamba wanataka kutengeneza barabara, hata pesa hawana. Sasa ndio maana hakuna pesa kuleta tinga kubomoa. Kulingana na vile moto imekuwa inatusumbua na inaonekana sisi wenyewe ndio tumekatalia nini barabara. Wanasema atikichi si ni vichwa ngumu. Sasa tulikuwa tunataka tuwaoneshe sisi si vichwa ngumu. Tunataka barabara iendelee na ikue kama zingine. Hizo miaka zenye imepita nilikuwa naona wakipanua hivi, nyumba zinabomolewa hivyo, lakini baadaye tunaona kazi yenye inafanyika hakuna. Sasa tena watu wanarudi kwa barabara. Lakini ni siasa mingi imefanya tukabaki nyuma. Ndio maana unaona hata kitu yenye inafaa isaidiwe iwezi saidika. Ile kitu ningependa kuambia wakaaji wa Kibera wakuwe na ile roho ya kuachilia angalau barabara ijengwe. Most residents were not sure about the vacation notice given unto them. They just wait to see what happens next. Reporting for KNN, I'm Abraham Atuti.